Hello students, today's our paper code is EVS 2301 Natural Resources. Okay, so first lecture we will discussing about, this is our unit 2nd, Forest, Grassland and Wildlife Resources. Okay, so today we will learn about grassland resources. Their introduction: grassland area in which the vegetation is dominated by a nearly continuous cover of grasses. Grassland occur in environment conducive to the growth of these plant cover but not to that of taller plants, particularly trees and shrubs. The factors preventing establishment of such taller woody vegetation are varied. Natural resources in which grassland include water, lumber and livestock. Resources in the temperate grassland include wheat, coal, oil, corn, livestock, gas and oats. Grasses, shrubs, trees, mosses, lichens and cyanobacteria are some of the many producers found in a grassland ecosystem. When these plants die, they provide energy for a host of insects, fungi and bacteria that live in and on the soil and feed on plant debris. ओके, सो जे पण ग्रासलँड आहे किंवा ग्रासलँड इकोसिस्टम आहे, ओके, सो तिथे जे पण प्लांट्स असतील, श्रब्स असतील, हर्ब्स असतील, मॉसेस असतील किंवा लायकेन्स असतील, ओके, या टाईपचे आपल्याला ग्रासेस तिथे सापडतात किंवा फाउंड होतात. देन त्यापासून जे पण जे ग्रासेस असतील, ग्रासलँड इन्क्लूड व्हीट, कोल, ऑइल, कॉर्न, लाईव्हस्टॉक, गॅस अँड ओट्स. हे सगळं आपल्याला त्यापासून जे पण ग्रासलँड रिसोर्सेस आहे तर ते आपल्याला मिळतात आहे. ओके, सो व्हॉट इज ग्रासलँड इकोसिस्टम? अ ग्रासलँड इकोसिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, animals and microorganisms that live within an environment where grasses are the primary forms of vegetation. Examples of grassland ecosystems include the prairies of western North America, the pampas of Argentina and the Russian steppes. Okay, so grassland means जे पण कलेक्शन असेल, प्लांट्स असतील, ॲनिमल्स असतील, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील, ओके, सो त्यांचं जे पण असणारं प्रायमरी व्हेजिटेशन असेल, ओके, तर त्या इकोसिस्टमला आपण ग्रासलँड इकोसिस्टम म्हणतो. देन व्हॉट इज ग्रासलँड? ग्रासलँड आर नॅचरल इकॉलॉजिकल कम्युनिटीज डॉमिनेटेड बाय ग्रासेस अँड विथ लेस दॅन 10% natural tree or shrub cover. They contain many grass species and an even greater diversity of other herbs. There are two kinds of grasslands. Grasslands are areas where the vegetation is dominated by grasses. However, sage and rust families can also be found. Grasslands occur naturally on all continents except Antarctica. Grasslands are found in most ecoregions of the earth. For example, there are 5 terrestrial ecoregions, classification subdivisions of the ecosystem, which is one of 8 terrestrial ecozones of the earth surface. Okay, so this is grassland. Then there are two main types of grassland. Okay, so firstly tropical grassland and second is temperate grassland. So next is difference to grassland, tropical grassland and temperate grassland. So this is the difference between two grasslands. Okay, so firstly tropical grassland, they are located in the tropical latitude in the interior of the continent in the trade wind belt. So the temperate grassland they are located in the temperate latitude in the interior of the continents in the belt of west earlies. Okay, so then second tropical grassland the grass is tall, 3-meter, coarse and spiky, which is neither juicy nor nutritive, and there are scattered deciduous trees. In the temperate grassland, the grass is short, soft, juicy and nutritive. These are treeless plains as rainfall is less. Okay, so जे पण
ट्रॉपिकल ग्रासलँड आहे तर ते कुठे लोकेट होतात, तर ट्रॉपिकल लॅटिट्यूडला, आणि टेम्परेट जे आहे तर ते टेम्परेट लॅटिट्यूडला. देन सेकंड इज जे पण ग्रास आहे तर 3 मीटरचे आहेत किंवा त्यांची जी हाईट आहेत. ओके, आणि जे पण ते ट्रीज आहेत किंवा ग्रास असतील, श्रब्स असतील, नायदर ज्युसी नॉर न्यूट्रिटिव्ह. ओके, ते ज्युसी नाही आहेत किंवा न्यूट्रिटिव्ह, अँड देअर आर स्कॅटर्ड डेसिडियस ट्रीज. In the temperate grassland, grasses is short, soft and juicy. Okay, then tropical grassland, they are known as the big game country as there is a variety of herbivores and carnivores. In the temperate grassland, the prairies are known as the bread baskets of the world. Okay, then fourth one is tropical grassland, people practice nomadic herding. Okay, in the temperate grassland, commercial farming and commercial herding is carried on. Then next point is soil is not very fertile in tropical grassland and the soil is very fertile in temperate grassland. Okay, so these all are the difference between tropical grassland and temperate grassland, right? So firstly, animals live in tropical grassland: giraffe, zebra, buffaloes, kangaroos, lions, hyenas, elephants. Okay, these are all are animals found in tropical grassland. Okay, so firstly, tropical grassland animals. Tropical savanna animals. The species of animals in a savanna depend upon the geographic location of the biome. The African savanna, the savanna with which most people are familiar, okay, is home to a wide variety of animals. So there are various animals found in tropical grassland, that is included elephant, zebras, rhinos, gazelles, then cheetahs, lions, leopards. Okay, then animal adaptation. During the rainy season, bird, insect and both large and small mammals thrive in the savanna, but the rainy season only lasts 6 to 8 months. Okay, so this is the tropical grassland animals. These all are the animals found in tropical grassland and their animal adaptation. So next one, tropical grassland animals, their explanation about animal adaptation. Okay, the next one, animal lives in temperate grassland. So zebras, white horses, then lions, wolves, then jackrabbits, then deer, these are found in temperate grassland. Okay, so animal in temperate grassland. Animals that live in temperate grassland must adjust to dry terrain in which just 10 to 30 inches of rain falls per year, making temperate grasslands less diverse than the wetter savanna grassland. Okay, then temperate grasslands are characterized by short grasses, means measuring just a few inches in height. The grasses upon which many animals in the grassland biomes really for food thrives during the growing seasons, going dormant during the cold winter. Okay, so तिथं जे पण असणारा रेनफॉल असेल किंवा जे पण असणारे श्रब्स असतील, हर्ब्स असतील किंवा ट्रीज असतील, त्यांच्या जे पण तिथे ते फाउंड होतात त्याच्यावर जे ॲनिमल्स असतील त्यांचं अडॅप्टेशन डिपेंड आहे. ओके, देन युजेस ऑफ ग्रासलँड्स. सो फार्मर्स हू कीप cattle or goat and shepherd who keep sheep are highly dependent on grasslands to supply food for their livestock. They maintain biodiversity, provide for recreational use and wildlife viewing. Grass is also used to thatch houses and farm shades. The thorny bushes and branches of the few trees seen in grassland are used as main source of फ्युअलवूड. ओके, सो जे पण ग्रासलँड आहे तर त्यांचा यूज कशासाठी केला जातो, ह्युमन्स कशासाठी त्याचा यूज करतो, तर जे पण त्यांचा लाईव्ह स्टॉक असेल किंवा फूड असेल, फूडसाठी, देन मेंटेन आवर बायोडायव्हर्सिटी. ओके, देन प्रोव्हाइड फॉर रिक्रिएशनल यूज. ओके, देन
फार्म शेड्स असतील किंवा हाऊसेससाठी ग्रासचा यूज करतो आहे आपण. देन थॉर्नी बशेस आणि ब्रांचेस जे आहे तर त्याचा मेन सोर्स ऑफ फ्युअलवूडसाठी केलं जातं. ओके, सो दिस इज द युजेस ऑफ ग्रासलँड. सो ग्रासलँड इकोसिस्टीम कन्झर्वेशन. ओके, सो जे पण इकोसिस्टीम आहे किंवा ग्रासलँड रिसोर्सेस आहे, ओके, किंवा ग्रासलँड इकोसिस्टीम आहे त्याचं कन्झर्वेशन कसं करायचं, किंवा ग्रासलँड शूड नॉट बी ग्रेज्ड अँड सम एरिया शूड बी क्लोज फॉर ग्रेझिंग. इट इज बेटर टू कलेक्ट ग्रास फॉर स्टॉल फीडिंग cattle. A part of area in a grassland should be closed every year so that a rotational grazing pattern is established. Fires must be prevented and rapidly controlled. ओके, सो जे पण फायर आहे तर त्याचं कंट्रोलिंग केलं गेलं पाहिजे. देन जे पण ग्रॅझिंग पॅटर्न आहे, ओके, सो ते पण रोटेशन केलं गेलं पाहिजे. ओके, टू प्रोटेक्ट नॅचरल undisturbed grassland ecosystem, sanctuaries and national parks must be created. They should be focused on preserving species of plants and animals. ओके, सो जे पण नॅशनल पार्क्स असतील किंवा सँक्च्युरीज असतील, राईट, देन ग्रासलँड इकोसिस्टीम जे पण असतील, सो आपण ते क्रिएट केले गेले पाहिजे जेणेकरून की जे पण प्लांट स्पेसीज असतील किंवा ॲनिमल स्पेसीज असतील त्यांचं प्रिझर्वेशन झालं पाहिजे किंवा ओके किंवा त्यांचं प्रोटेक्शन झालं पाहिजे. ओपन ग्रासलँड शुड नॉट बी क्रिएटेड इन टू प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ॲज दे आर हॅबिटॅट ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड fauna. Then in hilly areas, proper soil and water resources management will help the grassland to return to natural, highly productive ecosystem. Okay, so these all are the conservation of grassland ecosystem. Then what should we do? Animals such as wolf, chinkara and birds such as the bustard and florican have now become rare. They must be carefully protected in national park and wildlife sanctuaries that have natural grassland habitats. ओके, सो जे पण हे ॲनिमल्स आहे जे की इंडेंजर स्पेसीज झालेले आहेत, सो त्यांचं आपण जे आपण सँक्च्युरीज आहेत तर तिथे आपण त्यांचं प्रोटेक्शन करू शकतो. राईट, वी नीड टू क्रिएट अवेअरनेस अमंग पीपल दॅट ग्रासलँड्स आर ऑफ ग्रेट व्हॅल्यूज. इफ वी आर all concerned about our disappearing grassland and their wonderful wildlife, government will be focused or forced to take action. Keeping grassland alive should be a national priority. Okay, so this is the awareness or what should we do for these grassland animals or their grassland habitats, right? So this is the grassland ecosystem, then their conservation, their types, okay, types of grassland ecosystem, then significance and the what should we do for grassland ecosystem, their conservation and uses of grassland, and types of grassland, that is tropical grassland, temperate grassland, difference between these two grasslands. Okay, these animals found in those two grasslands. Okay, thank you.